So guys, today is Halloween and I'm just looking for some trick-or-treat situations, but our community has kind of told not to do the trick-or-treating, but there are many houses which is decorated for the Halloween and I don't see anyone yet with Halloween costumes. I'm not in a costume as well, but still, let's see whether we can find something. So as you can see, these kids are trick-or-treating and that house is decorated. Now these kids are trick-or-treating. Guys, you saw one house, it's decorated nicely for Halloween. For the last 2 years, this community celebrates Halloween in a very wonderful way, okay? Just like how it's in US, they go extra. And this year, because of COVID, it's a bit on the low side. But still, let's find some kids in costumes and also some houses beautifully decorated. There are a few houses ahead. I'm just walking and looking for houses. Behave. Guys, Halloween is a holiday celebrated each year on October 31st, and the tradition originated with the ancient Celtic festival of Samhain, wherein people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും കുറച്ചൊരു ഗോസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂക്കി ആയിട്ട് വീടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So guys, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ വർഷത്തെ ഹാലോവീൻ സീൻ എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. ബിക്കോസ് ദേ ഡു ഹാലോവീൻ ലൈക്ക് ദേ സെലിബ്രേറ്റഡ് വെരി നൈസ്ലി, എക്സ്ട്രാവഗൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വീടും നന്നായിട്ട്. ഈ വർഷം ഐ സോ ഓൺലി കപ്പിൾ ഹൗസസ് ആക്ച്വലി, ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ക്രൗഡ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ലെസ്. ഐ തിങ്ക് ഓൺലി 10% ഓഫ് വാട്ട് വാസ് ദെയർ ലാസ്റ്റ് 2 years ഞാൻ കണ്ടതിൽ. അപ്പം ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പോയതാണ്, ബട്ട് ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻഡീസ്. ദേ ആസ്ക്ഡ് മീ ടു ഡു ട്രിക്ക് ഓർ ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ദേ വർ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു കളക്ട് ക്യാൻഡീസ്. സോ അങ്ങനെ ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് ട്രിക്ക് ഓർ ട്രീറ്റിംഗ് ദിസ് ഇയർ. ആൻഡ് hope you like this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe. Comment also. പിന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്ക്. Okay, bye guys.